Class. Okay. So, part 1, class, makinig. Part 1, answeran natin, no? So, the part 1 is fill in the blanks. 2 points each. There are 20 questions, as you can see. Then, times 2, magiging 40, okay? So, number 1 question. Occurs in an unlimited supply of air, oxygen, in particular, it is also known as clean combustion. So the answer is ano na? Complete. Pag hindi yan ang answer, mali. Ano? Combustion ang answer, ha? Madiskarte, engineer kayo masyado. Yan lang ang answer, no? Next, blank is of any substance equal to the value of 6.023 times 10 to the 23 yan, ha? Hindi lang na ang taas, eh. Or Avogadro's number. It can be used to measure the products obtained from the chemical reaction. So, kung ang answer ay MOLE or MOL, pareho lang yun. Parehong correct. Next. Number 3. Okay, masyadong maingay class, naka-record tayo. Kasi ito rin yung gagamitin. Ang correct sa iba. Number 3, occurs when the supply of air oxygen is poor. Water is still produced, but carbon monoxide or CO and carbon are also produced instead of carbon dioxide only. Ang tatalino. Number 4. The ASTM standard test method for gross calorific value of a coal or coke. Answer. ASTM. Ano ba yung ASTM? American Society for Testing Materials, 585. Ha? Ano ba? Medical Society, sinasabi mo, eh, ano? Pag walang yes, then. Kailangan pala ground off ng standard. Standard na nga eh, round off. Alam nyo, mga sumusobrang talino nasisiraan ng ulo yan. Huwag kayong masyadong matalino para pa mabuhay ng normal. Number 5, tahimik lang.
The determination of carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur in a wide type of organic and inorganic samples, both solid and liquid. Ha? Ano number ba tayo? 5 na ba tayo? Ultimate, ultimate. Approximate yung mga pang ano yun, yung sa percentage yun. Approximate percentage yun. No? So number, ano yun, 6, no? It provides the percentage of the material that burns in a gaseous state. Halimbawa, yung ano yung gaseous state? Volatile matter. In the solid state, fixed carbon. In the percentage of inorganic waste material, ano yung waste? Yung tira-tira, yung abo or ash. Anong tawag doon? Proximate. Number 7, it is a method in analytical chemistry to determine the quantity of an analyte based on the mass of a solid. For example, measuring the solid suspended in a water sample. Once a known volume of water is filtered, the collected solids are weighed. Ano sagot? Gravimetric analysis. Number 8, this method involves measurement of the volume of a solution whose concentration is known and applied to determine the concentration of the analyte. Anong keyword dito? Volume, ito ay volumetric. Anong spelling? Volumetric? Graduated, di pa alam yung spelling. Volumetric. Ito. Okay. Volume lang, hindi nyo alam yung spelling. Ano ba yan? Number 9. Also known as net calorific value. O, alam mo yan, ba? Anong gawin? LHB or lower heating value, okay lang yan. Okay lang yung LHB, wag lang yung HIB. Ito, nag-capital na. Next, it is also known as gross calorific value. Higher heating value or HHV will do.
Anong high? Basta ang sagot lang, HHV or higher heating value. Number 11. Components of fuel which are readily burnt in the presence of oxygen, usually a mixture of aromatic hydrocarbons, short and long chain hydrocarbons, and sulfur. BCM. Ano yung BCM? Volatile. Yan. Volatile combustible matter. No? Yung ano, susunog. Or BCM. Number 12, class, makinig. Is a measure of the amount of non-volatile carbon remaining in a coal sample. It is calculated value determined from other parameters measured in approximate analysis rather than through the direct measurement. Anong sagot? Fixed carbon. Number 13, it is a measure of its resistance to crushing. Two factors affecting this are the moisture and ash contents. In general, lignites and anthracites are more resistant to grinding than are bituminous coals. O nandun yung sagot eh. Grindability. No? Kasi yung resistance niya sa pagka-crush o pagka-grind. Next question, number 14. It is used to measure a coal's swelling properties when heated under prescribed conditions without physical restrictions. It is obtained by heating prepared samples of coal over a burner and comparing the resultant coke bottom to a series of standard profiles. Ngayon, FSI, no? P swelling index. No? Next, okay ba? Nasusundan ba? Number 15, it is also called fusibility. It is a test to determine how the ash residue remaining from combustion of a coal will react in a furnace or boiler. Ash fusion or ash fusion temperature. Huh? Basta may ash fusion, okay na. Ay, ano ba to? Also known as fish breaking in an older process that capitalizes on heat and pressure to break large hydrocarbon molecules into smaller light molecules. Ano nga sagot dyan? Thermal cracking. Kaya lang, dahil hindi na i-print, bonus yan. Kasi hindi na isama sa printing. Eh.
Baka yung number 16 pa lang ang tama nyo, ha? Huwag ganun. Number 17, ha? Attention, attention. The process of conversion of aliphatic compounds into aromatic compound. Alkanes having 6 to 10 carbon atoms are converted into benzene and its homologs at high pressure and temperature in the presence of catalyst. Aromatization. No? Kasi nandiyan na yung keyword eh. Aromatization. Nasa report to, di ba? Kaya doon ko lang kinuha. Next, number 18. Are the measures of fuel stability. These ratings are based on the pressure at which a fuel will spontaneously combust or auto-ignite in a testing engine. Octane rating. Grabe. Oy. May sariling ano yung reformation. May sariling sagot doon. Number 19. Number 19. The fuel reacts with oxygen, water, or both as oxidizers at certain temperatures that are lower than the combustion temperature. Na, for example, 600 to 1,000, mas lower doon. The products, ano ba itong products na to? The products of the fuel reforming reaction are mainly hydrogen and carbon monoxide. Ano sabi dyan? Ha? Anong 5.3? Walang answer na 5 point. Pinanggulo ko lang yun. Nandiyan na yung ano anong keyword? Reforming or reformation. Correct. Last is a commonly used as an index of the density of a crude oil or refined products. It is the industry organization in USA that created this measure. A crude oil will typically have between 15 to 45 degrees. Higher API indicates a lighter, lower density crude. So, nandiyan yung sagot. API. Ano yung API ba? Kaya nga, nakabase doon sa organization nila, no? American Petroleum. API gravity, okay lang yan. So, what you're gonna do is, part 1, part 2, upright. So, next. Ito na. Anong sagot dito? Yung sagot ay nandun sa ibang file ko eh. Pero madali lang naman to, no? Okay na ba? Okay, I have your attention. So we have
a pentane. Bakit pentane? O, yung carbon is 5 na C5H12 plus O2. It will result to carbon dioxide plus water kung complete yung combustion. But the question is, ito ba ay balance? No? So yung pagiging complete or incomplete is another story. Pagiging balance is another story. No? How many carbons do we have? Carbon atoms? 5. Sa right, isa lang. No? So gagawin natin 5. Okay? Ngayon, ano bang inuuna natin? Carbon, hydrogen, oxygen. So, lipat na tayo sa hydrogen. Kasi wala naman ng carbon dito eh. Ilan ang hydrogen sa kaliwa? 12. Ilan dito sa kanan? 2. So, para maging 12, lalagyan natin ng 6. Nung nilagyan natin ng 6 yung carbon, maapektuhan yung oxygen. Ilan yung oxygen? 6 times 1 is 6. Tapos dito, 5 times 2 is 10. 10 plus 6, 16. Sa kabila, O2. O para maging 16, lalagyan natin ng 8. Okay na? Pag ganyan sagot, C5H12, 8O2, 5CO2 plus 6H2O, ilan yan? 5 points. Okay. Basta dito, wrong answer, wrong. No? Walang mga partial dito. Exact tayo dito. Ha? Next. Are we okay with this? We now go to hexane. So makikita nyo yung number of atoms ng carbon, no? Kasi hexa means 6, di ba? Ilan ang carbon? O dito sa kanan, ilan? Wala, isa lang, no? So gagawin natin 6, tama? Okay, makinig, nakikita ba? Ngayon, ang susunod natin ay hydrogen. On the left side, it is having 14. Doon sa right side, 2 lang. So, para maging 14, anong lalagay dito? 7. Okay? So, carbon, hydrogen. Anong last lagi? Kasi siya ay mas simple at diatomic kadalasan. Oxygen ang last. Ilan? 7 times 1 dito sa is 7. 6 times 2 is 12. So, ilan? 7. Tapos, ito. So, 7 plus 12, tama? 19. So, anong lalagay dito? Over 2? 7 times 1, 7. Times 19. Ilan ba yung oxygen natin na 7 plus 12, edi 19. Oh, bakit 19 over 2? Eh, di ba dapat maging 19 nga dito sa kaliwa? Oh, bakit 19 over? Para makancel yung 2.
Sige. Ganyan, 19/2. Eh, kaso ayaw natin ng may 2, di ba? If we want to clear the 2, anong mangyari? Oh, so ilan to? Ito 2. Tapos, ito, so yun yung final answer. Okay? Okay na ba tayo lahat? Next ay butane. So yung butane ay C4H10 plus O2 equals 8CO2 plus H2O. So anong unahin natin? Carbon. So we have 8 on the right. 4 lang yung sa left. Anong lalagay dito? 2. So anong susunod na analyze? Hydrogen. As we can see, when we put 2 here, naapektuhan yung yung hydrogen, no, naging 20 na. Di ba? 2 times 10 ng hydrogen, 20. So hanapin mo yung hydrogen sa kanan, ilan? So dalawa lang, lalagyan natin ng 10. Okay? So carbon, hydrogen, tapos na tayo. Oxygen na lang, ilan? 10 times oxygen, 1, 10. 8 times 2, 16. So 10 plus 16, 26. O2 lang to. So ilan, para maging 26. Okay ba to? Tama ba to? Eh, dapat pala hindi ko inanan, no? Ano yung original natin, class? Sorry, dapat original. Alisin ko to, no? Yung wala tong 2, ano pa? Okay na? Okay na ba tayo dyan sa number, ano? Next, the last one is, second to the last pala. Pentene. Panang pentene. How do we balance this reaction? If you're going to analyze yung carbon, 5 lang sa left, sa kanan ay 10. So, paano yan? We will put coefficient, ang tawag dito? Tama ba, coefficient? So, 2. 2 times 5, 10. Pero naapektuhan yung hydrogen. Ang hydrogen ay naging 20, no? 2 times 10 is 20. So, punta ka sa kanan, ilan? Dalawa lang. Oh. Para maging 20, anong ilalagay? So, naapektuhan naman yung oxygen. Ilan yung oxygen sa kanan? 10 times 1. So, this one is 10 times 1 is 10. 10 times 2, 20 ilan lahat? 30. Sa kaliwa, dalawa lang. Para maging 30 yung 2, lalagay mo ng 15, no? Dito pala natin lagay, sorry ah. So dito, ito ay 2. Ito ay ano? 15. So tanggalin ko to. Tapos, ano pa nilagay natin? Yan, tama na ba yan? So, balas na bala na ba yan? 2 times 5 is 10. 10 yung carbon sa kaliwa at kanan. Hydrogen, 2 times 10 is 20. Ito naman, 10 times 2 is 20.
Oxygen, ilan? 10 times 1 is 10. 10 times 2 is 20. 30. 15 times 2 is 30. Okay? So we're going to go to the last part. Ano ba to? Propane. Propane, C3H8. No, yung ginagamit natin na sa mga gasol sa bahay. No? Propane yun. So we have this reaction. Papain muna natin para ma-retain natin yung original at para masabutan yung ay, let us examine the carbon. How many carbons do we have in the left side? 3. So, sa right side, 1 lang. What do we do with this? Lalagyan natin ng coefficient na 3. In so doing, naapektuhan yung oxygen, no? Pero wag muna natin pansinin yung oxygen, no? Kasi last yun eh. Anong kailangan natin gawin? Hydrogen. Diba? Ilan yung hydrogen? Sa kaliwa, 8. Sa kanan, 2 lang. So, para maging 8, lagyan natin ng 4. Naapektuhan yung number of moles or atoms ng oxygen. 4 times 1 is 4. 3 times 2 is 6. So, ilan lahat? 6 plus 4 is 10. Dapat 10 yung oxygen natin. But we only have 2. So, para maging 10, lagyan natin ng 5, no? So, yan yung answer na dito. Nakikita ba, class? Nakikita? Ano sa brand lang siya? Pero dapat okay na tayo dito, class? Para makauwi na tayo. Next. Ano ang answer sa number 1? Sandali. I-connect ko lang kasi nando sa nasa PM. Dapat yata akong load. Ano ba yan? So the answer for problem number 1, so binigay na yung inyong ay, sige po. Ako. Ito na nga sobrang na. Oo. 48,255.04. Sama natin. Next. Ano yung next? Ha? I-check ko na lang. Ako na lang mag-check. Oh, okay.
Pag mali yung answer, malayo, huwag niyo check na. Ako mag-check. Ako nga mag-check kasi ako yung magbigay ng points para ang technical lang yung malapit. Pag 48,000 blah blah blah, okay na yun. Pero pag sobrang layo, mga 50,000 or 20, ako mag-check para titignan ko may consider ko. So next. Ay, ito na. Kasi ano na tayo? May mag-exam pala eh. Ito ba yun? Ay. Sa next page pala, sorry. Oh. Ang answer ay 43,852.13. 43 ano? 44? Bakit naging 44 ang layo? Yung mga hindi ganito, ay ako na lang mag-check. Kasi board exam to, eksakto eh. So pag sobrang layo kayo, yung mga ganito lang, 43,000 mahigit ang checkan. Pag malayo na, wag na ha. Ako na mag-check. Okay. So, dali may mag-exam daw dito. Pakitulungan ako sa ano. Pakitulungan ako sa